Good morning, dear students. Already we have been studied the main features of utility. I think there are 9 features of utility. So you write the first definition of utility. Utility is the capacity of commodity to satisfy human wants. And then you write the main 9 features of utility. So you have studied today's lecture, means you are going to study the today's lecture the main types of utility. So after the main features of utility, today we are going to study the main types of utility with the help of that features. Okay. So remind the definition of utility. Utility is the capacity of commodity to satisfy human wants. Okay. So first type of utility. Type number 1, form utility. Form utility. Look at the spelling: FORM-UTILITY. Form utility. This is the first types of utility. Okay. Features of utility is 9 and types of utility is 6. The first type of utility, form utility. So explanation: utility increases due to changes. Okay, so explanation of type number 1, form utility. Okay, utility increases due to changes into size, shape, color, or structure, any other word, structure. Okay, so utility increases due to changes in the size, shape, color, or structure of commodity. Structure of commodity or various types of the materials, it is called or it is known as form utility. So what is the meaning or what is the define of form utility? Utility increases due to changes into size, shape, color, and structure of commodity. It is called as the form utility. So, for example, okay, which types of the changes in that commodity? First size, second shape, third color, and then also structure of that commodity. It is called as form utility. For example, okay, so there are carpenter. Okay, carpenter makes furniture from wood. Okay, carpenter makes furniture from wood. Also, second example, tailor. Okay, tailor makes various types of dresses. Various types of dresses with the help of clothes. Okay, the first example, carpenter. Second, tailor. Okay. Trace that word, carpenter, second word, tailor. Carpenter, it means carpenter makes various types of the furniture from wood. And second, tailor makes various types of the dresses with the help of clothes.
So here is the change only size, shape, color and structure of the commodity. It is called as the form utility. Is that clear? So it means utility increases due to changes into size, shape, color and structure of the commodity. For example, carpenter makes furniture from wood and tailor makes from various types of the dresses with the help of clothes. लक्षात येते का? आपण या फॉर्म युटिलिटीला मराठीमध्ये रूप किंवा आकार उपयोगिता असं म्हणू शकतो. कोणत्या युटिलिटीला? फॉर्म युटिलिटीला. ओके, मग त्याला का म्हणायचं रूप किंवा आकार उपयोगिता? की यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की एखाद्या वस्तूच्या रंगामध्ये, त्याच्या रूपामध्ये, त्याच्या आकारामध्ये किंवा त्याच्या संरचनेमध्ये ज्यावेळेस एखादी विशिष्ट व्यक्ती बदल करून ती वस्तू बाजारात विक्रीसाठी आणते, त्याला अर्थशास्त्रामध्ये कोणती युटिलिटी म्हणतात? फॉर्म युटिलिटी म्हणतात. मग आता एक लक्षात ठेवा, याच्यामध्ये अनेक आहेत. आपण एक्झाम्पल फक्त दोन दिले. फर्स्ट इंग्लिश मध्ये मिनिंग लक्षात ठेवा, नंतर मी मराठीमध्ये सांगतो. युटिलिटी increases due to changes into size, shape, color and structure of any materials or structure of the commodity. It is known as the form utility. Okay, full stop, paragraph change. For example, carpenter makes furniture from wood and tailor makes various types of the dresses with the help of clothes. आता यामध्ये तुम्हाला अंडरस्टँडिंग झालेलं असेल. सगळ्या प्रकारचे घ्या. पहिल्या आपण तिथे उदाहरण दिलेले सुतार लाकडी ओंडक्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे फर्निचर तयार करतो. नाहीतर समजा आपलं कॉलेज स्टार्ट झालंय आणि कॉलेज स्टार्ट झाल्यानंतर आपण फक्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाकडं या ठिकाणी तुम्हाला बसायला ठेवलेले आहेत. समजा इथं आंब्याचं लाकूड आहे, इथं बाबळीचं लाकूड आहे, इथं शेवग्याचं लाकूड आहे, इथं आणखी लिंबाचं लाकूड आहे. हे सगळे लाकडं फक्त तुम्हाला लाकडावर बसायला सांगितलं, बरोबर आहे. तर तुम्हाला त्यामध्ये युटिलिटी मिळणार नाही. मग काय करावं लागेल? ही जी लाकडं आहेत, ही लाकडं एका सुताराकडे, कार्पेंटरकडे नेऊन तो त्याला काय चेंज करणार? त्यामध्ये तो साईज चेंज करणार, त्याचा शेप तयार करणार, कलर तयार करणार. मग तुम्ही बसणार आणि व्यवस्थितपणे तुम्हाला काय मिळणार? युटिलिटी मिळणार. इट इज कॉल्ड एज द फॉर्म युटिलिटी. आता सेकंड एक्झाम्पल आहे टेलर मेक्स व्हेरियस टाइप्स ऑफ द ड्रेसेस विथ द हेल्प ऑफ क्लोथ्स. ओके, नाहीतर एक मिनिट, आता हा जो सीझन आहे थोडं कोरोनामुळे स्टॉप झालंय, पण आता एक दीड महिन्यामध्ये संगम कपड्याचं दुकान असेल, सिरम असेल, मोमीन असेल, या सर्व आपल्या राजूरनगर शहरातील कापड दुकानामध्ये सेल लागतो. आणि या कापड दुकानामध्ये सेल लागल्यानंतर मुली ड्रेस मटेरियल वगैरे खरेदी करायला जातात. मुलं काय पॅन्ट शर्ट वगैरे ते कपडे खरेदी करायला जातात. कोणी रेडीमेड घेतात, कोणी कपडे घेतात, नंतर टेलरकडे शिवायला जातात. मग आता तुम्ही काय करायचे? ते कपडे घेतल्यानंतर फक्त असे अंगाला लावण्याचा प्रयत्न करायचा, तुम्हाला युटिलिटी मिळणार नाही. मग तुम्ही काय करता? तुमच्या आवडीचा जो टेलर आहे की तुम्हाला परफेक्ट फिटिंग, मुली असतील तर लेडीज टेलरकडे जातात, मुलं असेल तर जेंट्स टेलरकडे जातात आणि ज्या टेलरकडे तुम्हाला परफेक्ट फिटिंग आहे त्या ठिकाणी तुम्ही जाता आणि जसा पाहिजे तसा तुम्ही ड्रेस शिवून घेता. आणि तो ड्रेस घातल्यानंतर एखादा मुलगा आपल्या मित्राला म्हणतो कसा ड्रेस दिसतोय, किंवा एखादी मुलगी आपल्या मैत्रिणीला म्हणते कसा ड्रेस दिसतोय. याचा अर्थ तो ड्रेस शिवून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये कोणती युटिलिटी निर्माण झाली? इट इज कॉल्ड एज द फॉर्म युटिलिटी. मग त्या टेलरने काय चेंज केले? ते कापड पहिले कटिंग केले, त्याला व्यवस्थित प्रकारे साईज चेक केलेली, त्याचा त्याला शेप दिलेला आहे, ऑलरेडी कलर होता, त्याचं स्ट्रक्चर चेंज केलेलं आहे आणि यामध्ये जी युटिलिटी निर्माण होते इट इज कॉल्ड एज द फॉर्म युटिलिटी. इज दॅट क्लिअर? सो फायनली युटिलिटी increases due to changes into size, shape, color and or as well as the structure of the commodity or additional various types of the materials. It is called as the form utility. For example, you write the carpenter, tell us as well as the any example. विद्यार्थी मित्रो, एकदा तुम्हाला
ही कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंग झाली. एकदा कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंग झाली की तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ दॅट मिनिंग नाही चेंज करायचं. विथ द हेल्प ऑफ दॅट मिनिंग तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं तुमचं यू आर राईट द ओन एक्झाम्पल, फक्त मिनिंग चेंज करायचं नाही. आता दोन आपण लिहिले बघा. तिसरं एकदम बघा. सोनं काय करतो? सोन्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारची कलात्मक असे दागिने तयार करतो. बरोबर आहे. अलंकार तयार करतो. मग ते अंगठी असेल, मंगळसूत्र असेल, त्यानंतर नथनी असेल, बिंदी असेल, लक्षात ठेवा. असे अनेक प्रकारचे जे असतील दागिने असेल तो तयार करतो. नाही तर आपण फक्त सोन्याचे बिस्किट घेऊन गळ्यामध्ये मंगळसूत्र पण वापरत नाही लोक असतील, लक्षात ठेवा. म्हणजे याचा अर्थ काय? सोन्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारची कलात्मक अशा स्वरूपाची दागिने तयार करतो. ओके. त्यानंतर सांभार वेगवेगळ्या प्रकार कातडीपासून कातडी जमा करतो, चमडी जमा करतो, त्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे आकर्षक आणि अशा पाहिजे त्या चप्पल्स तयार करतो. बरोबर आहे की नाही? हा. कुंभार काय करतो? मातीपासून मडके तयार करतो, कारण मातीपासून त्या मडक्याला आकार दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळते? उपयोगिता मिळते. दिस इज द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ टाइप्स नंबर 1 फॉर्म utility. Okay, you are right. Any example with the help of this meaning? Which meaning? Utility increases due to changes into size, shape, color, and as well as the structure of the commodity or essential material. It is called as the which utility? Form utility. So first type of utility is the form utility. Then second types of utility. Place utility. Which utility? Second type of utility is place utility. So example of place utility. First meaning. Utility changes utility increases due to changes place of utilization. Place of utilization. So it is called as the place utility. Look at that. So second point, place utility, meaning or explanation of that point. Utility increases due to changes in place of utilization. In place of utilization, it is called as the place utility. Or in simple language, utility increases due to changes in only place. It is called as the place utility. Or you are right, another language, you are right, another word. Utility increases due to changes into place of utilization. It is called as the place utility. Means so utility changes from place of utilization. Place of, for example, mangoes from Ratnagiri. Mangoes from Ratnagiri brought to Pune. Here is the change only place. Ratnagiri to Pune. Okay. Mangoes from Ratnagiri brought to Pune. And second example, so woolen clothes have more utility in cold area rather than warm area. Is that clear? Rather than warm area. So it is utility increases due to changes into place of utilization. So it means the place change, utility changes, place of commodity changes, utility of commodity also changes. Okay, so example, mangoes of Ratnagiri brought to Pune, and other
woolen clothes have more utility in cold area rather than warm area. Is that clear? Okay. So place utility मध्ये काय झालंय की विशिष्ट ठिकाणामध्ये बदल झाल्यामुळे किंवा काय होतं की एखाद्या वस्तूला आहे त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात इम्पॉर्टन्स असतं मात्र ते प्लेस चेंज झाल्यानंतर ती वस्तू आपण या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेल्यानंतर त्यामध्ये जी युटिलिटी इन्क्रीज होते इट इज कॉल्ड एज द प्लेस युटिलिटी. मग या ठिकाणी फक्त काय झालेलं आहे प्लेस. आपण असे हजारो एक्झाम्पल देऊ शकतो. तुम्हाला इथं मी दोनच सांगितले. फर्स्ट कोणतं एक्झाम्पल मँगोज फ्रॉम रत्नागिरी ब्रॉट टू पुणे. एनी अदर एक्झाम्पल woolen clothes have more utility in cold area rather than warm area. Is that cold? Okay. So आता याच्यामध्ये आणखी तुम्हाला मराठीमध्ये अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी उदाहरण सांगतो. लक्षात ठेवा की नदी काठची वाळू, नदी काठची वाळू शहरी भागामध्ये बांधकामासाठी जर वापरली तर त्या ठिकाणी त्याची युटिलिटी जास्त होते. मीन्स युटिलिटी इन्क्रीजेस ड्यू टू द चेंजेस only place of utilization. Okay. Then बघा नागपूरची संत्री पुण्यात आणल्यानंतर तिची उपयोगिता वाढते. नाशिकची द्राक्षे इतर ठिकाणी नेल्यानंतर तिची उपयोगिता वाढते. बरोबर आहे. किंवा जंगलातील मध शहरी भागात आणल्यानंतर त्याची उपयोगिता वाढते. ओके. त्यानंतर समुद्रातील मासे शहरी भागात आल्यानंतर त्याची उपयोगिता वाढते. काश्मीरची सफरचंद पूर्ण भारतभर पाठवल्यानंतर त्याची उपयोगिता वाढते. त्याचबरोबर आपल्या भागात जे काही कांदे बटाट्याचे उत्पादन होते ते इतर भागात पाठवल्यानंतर त्याची उपयोगिता वाढते. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील ज्वारी वेगळ्या ठिकाणी पाठवल्यानंतर त्याची उपयोगिता वाढते. एक लक्षात ठेवा या ठिकाणी काय चेंज झाले ओनली युटिलिटी इन्क्रीजेस ड्यू टू द चेंजेस इन टू प्लेस ऑफ युटिलायझेशन. इट इज कॉल्ड एज द विच युटिलिटी प्लेस युटिलिटी. हेर इज द ओनली प्लेस. म्हणजे साध्या शब्दात सांगायचं लक्षात ठेवा की एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी एखाद्या वस्तूचं उत्पादन झालं तर त्यामध्ये काही फारशी उपयोग जाणवते पण दुसऱ्या ठिकाणी जेवढी जाणवते तेवढी कारण त्या ठिकाणी त्या वस्तूचं प्रमाणापेक्षा जास्त उत्पादन झालेलं असतं. परंतु ती वस्तू जर एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी पाठवली तर त्यामध्ये युटिलिटी कशी होते जास्त होते. ओके. सो वन्स अगेन युटिलिटी इन्क्रीजेस ड्यू टू changes into place of utilization. It is called as the which utility? Form utility. Is that clear? Okay. So here is the end of second type of utility. Then third type of utility, service utility. Which utility? Service utility. So first type of utility is form utility, second is place utility, and third is service utility. Okay, so meaning utility obtained from services of professions. Underline that line. Which line? Services of professions or professions of services. So utility obtained from services of professions. It is called or it is known as which utility? Service utility. So very simple meaning or very simple define of service utility. Okay. So utility obtained from services of profession. It is called as the service utility. It means so. Here, explain the example first. Teacher. Teacher
second, doctor, third, lawyer. Three example. Okay, you trace first meaning only and then you write the example of that utility. Which utility? Service utility. Utility obtained means increases, changes or services of profession in simple language. So utility obtained from services of professions. It is services of professions. It is called as the service utility. For example, first teacher. Okay, teacher gives the knowledge to his students. It is called as the service utility. It means teacher provided various types of the knowledge to students. Okay, the second, doctor provided various types of the service to his patients. Okay, the doctor provided various types of the services to his patient. And third, so the lawyers provided various types of the services to his client. आता एक लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रो, इथं टीचरचं एक्झाम्पल लिहिले, डॉक्टरचं लिहिले आणि लॉयरचं. सो युटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम सर्व्हिसेस ऑफ प्रोफेशन. इट मीन्स एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीने सेवा दिल्यामुळे किंवा सेवा पुरवल्यामुळे त्यामध्ये विशिष्ट प्रकारची जी युटिलिटी इन्क्रीज होते त्याला आपण कोणती युटिलिटी म्हणू शकतो? सर्व्हिस युटिलिटी. मग आता कोण कोण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतं बघा. केवळ एखाद्या व्यक्तीने सेवा दिल्यामुळे त्यामध्ये जी युटिलिटी इन्क्रीज होते किंवा जी उपयोगिता निर्माण होते तिला कोणती उपयोगिता म्हणतात? सेवा उपयोगिता. सर्व्हिस युटिलिटी, सेवा दिल्यामुळे. आता वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोफेशन आहेत बघा. त्याच्यामध्ये आता आपण तीनच घेतले. पोलीस आहे, वकील आहे, डॉक्टर आहे, इंजिनियर आहे. त्या वेगवेगळ्या प्रकारचे आयडिया कंपनीचे जे काही सिम कार्ड्स आहेत ते सगळ्या फॅसिलिटी आहेत. ओके, आता टीचर, डॉक्टर अँड लॉयर. ओके, एखादी तुम्ही क्लासमध्ये आलात आणि मी फक्त बोर्डवर रायटिंग लिहिलं आणि रायटिंग लिहिल्यानंतर ते तुम्हाला अजिबात एक्सप्लेन करून दिलं नाही तर त्यामधून तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची सर्व्हिस युटिलिटी मिळणार नाही. मी ते एक्सप्लेन केल्यानंतर तुम्हाला जी युटिलिटी मिळेल ती युटिलिटी म्हणजे कोणती? सर्व्हिस युटिलिटी. ओके, इट मीन्स टीचर गिव्स various types of knowledge to his students. ओके, डॉक्टर तुम्हाला जी सेवा पुरवतो, लक्षात ठेवा, डॉक्टर सेवा पुरवतात, वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा पुरवतात. ही सेवा पुरवल्यानंतर तुमचा एखादा आजार काय होतो? बरा होतो. तुम्ही त्या आजारातून मुक्त होता. ताप आला असेल तर बरा होतो, खोकला असेल तर बरा होतो, तुम्ही ऍडमिट होतात, सलाईन लावतात, सगळ्या प्रकारची सेवा करतात ते. त्यामुळे तुम्हाला त्याच्यामध्ये जी उपयोगिता निर्माण होते ती उपयोगिता कोणती? सेवा उपयोगिता. The doctor provided various types of the services to his patient. Then third, की एखादा जमिनीचा व्यवहार असेल, एखादी भांडणं असतील, वेगळ्या प्रकारचे आपण केसेस घेऊन एखाद्या नामवंत वकिलाकडे जातो आणि वकिलाकडे गेल्यानंतर तो आपली केस आपल्याला जिंकून ज्यावेळेस देतो त्यावेळेस आपल्याला त्यामध्ये जी उपयोगिता निर्माण होते ती उपयोगिता म्हणजे कोणती? सर्व्हिस युटिलिटी. ओके, सो मीन्स lawyers provided various types of services to her or his clients. Okay, so three example. It means the very simple meaning of that point: utility obtained from services of professions. Once again, utility obtained from services of professions. It is called as the which utility? Service utility. So example, you are taken the only three professions. First, teacher, second, doctor, and third, lawyer. And you then make the sentence: teacher provided various types of the knowledge to his students. The doctor provided various types of the service to his patient. And lawyer provided various types of the services to his clients. Is that clear? Very simple. Okay. Then type number
number 4. Knowledge utility. Types number 4, knowledge utility. Okay, so once again, first types of utility is form utility, second types of utility is place utility, and third types of utility is service utility, and fourth is the knowledge utility. Okay, so meaning of that utility: utility increases only due to acquiring knowledge of particular commodity. It is called as the which utility? Knowledge utility. Jnana upyogita. Okay, look at that meaning of that knowledge utility. Utility increases only due to acquiring knowledge of particular commodity. Only acquiring. Okay, so you have got the various of the knowledge of any commodity, goods or services. Utility increases only due to acquiring knowledge of particular commodity. It is called or it is known as the which utility? Knowledge utility. Which utility? Knowledge utility. Okay, so very simple example of knowledge utility. After completion, the training of driving. Look at, after completion the training of driving, a person, look at, after completion the training of driving, a person gets the more and more utility of motor car. Which car? Motor car. Various types of vehicles. Motor car of 4-wheeler. Okay, means एक लक्षात ठेवा की तुम्हाला गाडी चालवता येत नसेल तर गाडीमधलं कोणत्याही प्रकारचं नॉलेज किंवा त्याची युटिलिटी तुम्हाला मिळणार नाही. पण ज्यावेळेस तुम्ही विशिष्ट प्रकारचं एखाद्या ड्रायव्हिंग स्कूल मध्ये जाऊन ट्रेनिंग घ्याल आणि त्यावेळेस त्या गाडीमध्ये काय मजा असते ते तुम्हाला कळेल. आता एक काय होतं लक्षात ठेवा की आपलं कॉलेज स्टार्ट झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे विद्यार्थी वगैरे गाडी चालवतात, हे करतात, मुली त्याच्यावर कमेंट्स करतात, मुलं त्याच्यावर कमेंट्स करतात. पण एक मिनिट, ज्याला गाडी येत नाही ते कमेंट्स करतात. मग ती गाडी जर त्यांनी शिकण्याचा प्रयत्न केला, वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लास लावला आणि ती 100% गाडी जर त्यांनी शिकली, त्याचं नॉलेज कम्प्लीट केलं तर 100% त्यामध्ये जी युटिलिटी इन्क्रीज होते. ती युटिलिटी कोणती? नॉलेज. मीन्स आफ्टर completion or after complete the training of driving class, you have got or you have get the full utility of the motor car or any vehicle. It is called as the which utility? Knowledge utility. Which utility? Knowledge utility. म्हणजे एक पण की आपल्याला एखाद्या गोष्टीचं नॉलेज नसेल आणि ते विशिष्ट प्रकारचं नॉलेज आपण ज्यावेळेस मिळवतो त्यावेळेस आपल्याला जी युटिलिटी इन्क्रीज होते, इट इज कॉल्ड ॲज द नॉलेज. एखादा बघा नवीन मोबाईल तुम्ही घेतलेला आहे आणि त्या नवीन मोबाईलचे फंक्शन्स तुम्हाला माहित सुरुवातीला काय फारसे माहीत नसतात, आपलं फक्त कॉलिंग किंवा ते. पण ज्यावेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स तुम्ही अगोदर माहिती करून घेता त्यामध्ये जी युटिलिटी इन्क्रीज होते ती युटिलिटी कोणती? नॉलेज युटिलिटी. लक्षात येते का? ती नॉलेज युटिलिटी. किंवा एखादा कम्प्युटर असेल तर डायरेक्ट कम्प्युटर आपण मग कम्प्युटरचे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासेस लावतो, त्याचं नॉलेज प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि ते नॉलेज आपण मिळाल्यानंतर त्यामध्ये जी युटिलिटी निर्माण होते ती युटिलिटी कोणती? नॉलेज युटिलिटी. नाही तर काय आपण कॉम्प्युटरचा समोर घेऊन बसलो कोणते प्रकार नुसती बटन दाबतोय आणि आपल्याला ही फाईल ओपन पाहिजे, ती पाहिजे, का एखादं वेगवेगळ्या प्रकारचं पिक्चर पाहिजे,
तर ते पिक्चर आपल्याला मिळणार नाही. सो युटिलिटी इन्क्रीजेस ओनली ड्यू टू acquiring knowledge of particular commodity. It is called as the which utility? Knowledge utility. मग त्यामध्ये मोबाईल लिहा, त्यानंतर फोर व्हीलर लिहा, देन you are right the so knowledge of driving, knowledge of mobile, knowledge of computer. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं नॉलेज नसेल तर त्यामध्ये तुम्हाला युटिलिटी अजिबात जाणवणार नाही. पण ते नॉलेज तुम्ही मिळवल्यानंतर त्यामध्ये जी युटिलिटी इन्क्रीज होते इट इज कॉल्ड एज द नॉलेज युटिलिटी. क्लिअर? ओके, वन्स अगेन. सो utility increases means due to changes or utility increases only due to acquiring knowledge of particular commodity. It is called as the which utility? Knowledge utility. असे ज्ञान उपयोगितेचे आपण अनेक प्रकारचे एक्झाम्पल सांगू शकतो. तुम्ही एकदा मिनिंग अंडरस्टँडिंग झाल्यानंतर तुम्हीही ते वेगवेगळ्या प्रकारचे नॉलेज लिहू शकता, त्यामध्ये कोणत्या प्रकारची डिफिकल्टी नाही. क्लिअर? ओके. सो टाइप नंबर 5, possession utility. Possession spelling POSSESSION, possession utility. Okay, so meaning of that fifth point, possession utility. The ownership of goods, trace that word, ownership. The ownership of goods transferred from one person to another person, it is known as which utility? Possession utility. Okay, so very simple meaning, the ownership of goods and services. You are right, commodity or goods. The ownership of goods and services are transferred from one person to another person. It is called as the possession utility. Which utility? Possession. So you have traced that ownership. Okay, ownership. The ownership of goods and services are transferred from one person to another person. It is known or it is called as the which utility? Possession utility. Look at it. So the ownership of goods and services are transferred, means the ownership of goods transferred from one person to another person. One person to another person. It is called as the possession utility. Possession, POSSESSION. Possession means त्याला स्टँडर्ड वर्ड आहे बघा, स्वामित्व उपयोगिता किंवा त्याला आपण म्हणतो मालकी. मिनिंग काय? की ज्यावेळी एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या वस्तूची मालकी एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे ट्रान्सफर होते, हस्तांतरित होते किंवा जाते, ज्यावेळी एखाद्या विशिष्ट वस्तूची मालकी मीन्स ओनरशिप, मालकी एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे ज्यावेळी ट्रान्सफर होते, जाते, त्याला इकॉनॉमिक्स मध्ये कोणती युटिलिटी म्हणतात? पोजेशन. पोजेशन मीन्स स्वामित्व उपयोगिता किंवा मालकी उपयोगिता. इज दॅट क्लिअर? ओके, चलो. सो मीनिंग ऑफ दॅट पोजेशन युटिलिटी, द ओनरशिप ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस आर ट्रान्सफर फ्रॉम one person to another person. It is called as the which utility? Possession utility. Possession ला मराठीमध्ये म्हणतात
मालकी उपयोगिता किंवा स्वामित्व उपयोगिता. स्वामी, पूर्वी स्वामी हा शब्द वापरत होते बघा. स्वामी या शब्दाला पूर्वी मालक म्हणायचे आणि स्वामित्व म्हणजे मालकी. म्हणजे आपल्याकडे एखादी वस्तू असेल, लक्षात ठेवा, आपल्याकडे एखादी वस्तू असेल आणि ती वस्तू ज्यावेळेस दुसरीकडे ट्रान्सफर होते त्यावेळेस त्यामध्ये जी युटिलिटी इन्क्रीज होते, इट इज कॉल्ड एज द which utility? Possession utility. And so possession utility related to the ownership of goods and services transfer from one person to another person. So in pen you have more and more utility, but that types of pen you have actually purchased in any shop. Okay, so you have got or you have get the maximum satisfaction or maximum utility in pen. Okay, म्हणजे एक लक्षात ठेवा की एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या दुकानातून तुम्ही पेन खरेदी केला तर दुकानदाराला त्यामध्ये फारशी उपयोगिता नसते. जर तो पेन तुम्ही पैसे देऊन खरेदी केला आणि तो तुमच्याकडे आला तर त्यामध्ये त्याची काय बदलली, इथं ओनरशिप बदललेली आहे. एखादा ड्रेस घेतला, ओनरशिप चेंज. फ्रुट्स घेतले, ओनरशिप चेंज. तर ते मालकी बदलल्यामुळे इन्क्रीज, कारण त्या व्यक्तीला त्याच्याकडे स्टॉक भरपूर असतो त्यामुळे त्याला त्यामध्ये फारशी उपयोगिता नसते. फक्त ती वस्तू आपण परचेस केल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला जी युटिलिटी इन्क्रीज होते, इट इज कॉल्ड एज द विच युटिलिटी? पोजेशन युटिलिटी, मालकी. कारण कारण त्यामध्ये त्यांना, आता आपण पाहिलं तर समजा आता हरिणी सीजर आहे, अनेक दुकानामध्ये विकण्यासाठी छत्र्या वगैरे आहे, बरोबर आहे. हा, मग आता ते छत्र्यामध्ये त्या दुकानदाराला एवढी उपयोगिता नाही, कारण त्या दुकानामध्ये त्यांनी पॅकिंग करून अनेक प्रकारच्या छत्र्या ठेवलेल्या असतात. पण ऍक्च्युअली वी हॅव परचेस द सिंगल अम्ब्रेला. Okay, and then you have purchased single umbrella, you have got the maximum utility from it. ज्यावेळी आपण ती विशिष्ट प्रकारची छत्री त्यामधून परचेस करतो, छत्री ओपन करून पावसामध्ये जातो त्यावेळेस आपल्याला त्याची युटिलिटी कळते. इट इज कॉल्ड एज द. मग इथं फक्त काय चेंज झाले? ओनली चेंज द ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रान्सफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. Okay, so seller is the one person and you are the consumer is the another person. So the ownership of goods and services are transferred from one person to another person. It is known or it is called as the which utility? Possession utility. Clear? Here in that utility, which utility? So point number 5, possession utility. In that utility, here is only change the ownership of goods and services. So you have traced the word ownership. Okay? Then point number 6. Point number 6 means types number 6. Time utility. Time utility. Okay, once again remind that how many types of utility? 6. 1 2 3 4 5 6. First, form utility. Second, place utility. Third, service utility. Fourth, knowledge utility. And fifth, possession utility. And sixth, time utility. So meaning of time utility is utility increases due to changes in time of utilization. Trace that word, time of utilization. It is known or it is called as the time utility. So with the help of you write the main explanation or meaning instead of the place utility. Okay, so utility increases due to changes in time of utilization. It is called as the which utility? Time utility. It means a simple example. So woolen clothes have
more utility in which season? In winter season. Okay, so woolen clothes have more utility in winter season, and so rather than any other season, means summer as well as the rainy season. Okay, so there is the change only time. Okay, so then these types of utility, which time utility wrappers are introduced or explain when the availability of goods and services are stored, and then and then use that types of goods and services in the scarcity of that commodity. Okay, so here is the end of six types of utility. So once again remind, very important concept are here. So how many features of utility? So there are nine features of utility. And so how many types of utility? There are six types of utility: form utility, place utility, service utility, knowledge utility, possession utility, and time utility. So remaining part of that topic number two, consumers behavior or utility analysis, will be in next lecture.